Twebaza Mukama Katonda kubanga lwakutaano kitegeeza ki nti olunaku olw'enkya lwakuwummula kwebakamu. So we thank God it's a Friday webale kubanga twegasseeko amakya g'olunaku olwaleero wano ku NTV ne Spark TV abali ku YouTube amu ne Facebook live muna tubaanirizaako amakya g'olunaku olwaleero. Nsuubira nti bitambula bulungi kyonna gy'osinzira okubanga otulaba abakosefukosefu Mukama Katonda omukono gwe teguyimpowadde n'okuyinza butayinza kuwonya gubawonye ate jjukira nti emigo gye baamukuba ffenna twawonyezebwa so tulangira kuwonyezebwa gwe atawulira bulungi ate Mukama Katonda akusuuse. Ndi Ruth Kalibala Bwanika akubuzaako amakya g'olunaku olwaleero era nga olunaku olwaleero nga buli lwakutaano tutuleeta abo abantu abakoze ebyenjawulo mu ggwanga Uganda ne tuba nga sobola bategeerako be baani babikoze batya okutuuka we bali as in ba celebrities. Olunaku olwaleero ate twegattiddwako ono nga Dr. ate nga Pastor Martin Ssempa buli omu olina engeri gy'omumanyiimu naye ate olunaku olwaleero oyinza okuba nga obadde omumanyi ate si bwali so tugenda kuba twogerako naye otegeere ddala ekituufu kikyali Dr. Pastor Martin Ssempa gwe ngenda okuba nga nkomawo naye ndi Ruth Kalibala Bwanika mwasuze mutya. Ziri 13 ezakawuka na kusaba 3 ez'okumakya webale kubanga twegasseeko ku NTV, Spark, YouTube amu ne Facebook live ndi Ruth Kalibala Bwanika ne Dr. Pastor Ssempa gwe ndi naye amakya g'olunaku olwaleero. Yeebazibwe Mukama. Amina nnyo. Gitambula gitya ng'onanye. Ondabye. Kitegeeza ki oyambadde ekyo? Bw'ogenda weeyongera ng'okula otandika okusengejja ebikulu n'ebitali bikulu. Mpulira. Kati mu kkubo lino lye tutambuliramu ze nyina emyaka nazaalibwa 68. Nyina olowooza nyina emeka? Nga nkaagamu. Oli mutuufu nazaalibwa mu 68 naye nyina emyaka 5 awo 55 awo 56. Naye mu byo otandika okusengejja biki ebikulu bitali bikulu. Kati ekimu ku byo betandise okola bitali bikulu z'engoye z'abazungu ze colonization engeri gye batutambuza twambala ettaayi kati nga gwe nkulabo yambadde bulawuzi jiini engoye zino zo ziva Bulaaya. Kati naye bwe tuba tukola independence ne tukola decolonization waliwo bwe tulina okwejjamu tandika okusengejja nti ono eno European culture eno njiri kati mu lugendo lwange ntandika okuyiga kitaffe omwana n'emwoyo omutukuvu naye tebaba London yabasinga tulowooza tuli Mukama muzungu abatuukirivu bonna abazungu yese abaminisa ne batuleetera enjiri wano naye enjiri yo teva ate European kati unfortunately batuteekeramu European culture kati ekimu ku kyo kye tulina okukola ye decolonization. Decolonization kwe kujjamu culture y'abazungu naye ne tusigaza ate culture yaffe naye nga tetukyasinza oli lubaale emisambwa era kyemalenge n'okugamba bwe ndaba ng'olina olubugo wansi ffe twakikwata nti olubugo wataba mufu muzingamu musawo muganda yalina okwambala olubugo naye ate ndaba oli pastor ate olwesibye. Kati ekimu ku kyo recently mbadde nkola bw'oba teweematira when you're not proud about yourself you seek to be what others are naye bw'oba ng'otambudde kati waliwo kabaka waba Amazulu bamuyita King Goodwills Welethini the third. Mbadde nkola research ku kitabo kyange kyenfulumya next month ku lutalo lw'abaddugavu ku mpisa embi abazungu ze batuteekamu naye oyo kabaka oyo yayogera bulungi nnyo ku waliwo olutalo bayita the battle of Eastern Luana abaddugavu balwana n'abazungu baddugavu abazulu ne bawangula kati buli mwaka babeereyo ne speech day battle of Eastern Luana kati mu nga 2012 yakola speech eyansanyusa nnyo n'ayogera nnyo naga nti ffe abaddugavu eyo kaliki eyo gye batuteekamu waliwo emize gye bateekamu titegibanga namumu ku ffe era tegiri mu ffe ebyo ebintu eby'emikwano egy'ekyekerennenge tegibeerangayo so n'alyoka he became a hero he became an inspiration kuba abantu bangi batya bakola ki bakankana. So King Goodwills Welethini he was a Christian yali musajja mu Kristaayo naye nga ate kabaka wa Amazulu naye nga yayogera n'atata so noonya
mu kiseera kino tunoonya abantu baagala nnyo ne batunuulira Nelson Mandela batunuulira abalala as role models. So for me he became a role model. Naye nga abo amazulu bambalira ddala maliba gango kituufu. No, I think in giving him credit ate n'okwezzayo, so I began the search for decolonization, realignment. Ate nze ne nkiteekamu ekyaffe ekyabaddugavu, nteekamu ekyabaganda, nteekamu n'olubugo olulaba olulaba kandi kirabika bulungi nnyo kubanga bo bambala white cotton. So gwe noyagala okumeweeka jamukolagakaawo bo bambala white cotton naye kati nze nkiteekamu enkuba empya teekamu lubugo. I actually like it better. Nawe nakuleeteddeyo oko nja kwambaza just a bit nkulaba otandika okutya. So olubugo is part of our cultural heritage. So true. So cultural heritage. So bwe neeyongera okukula ntandika okulaba what is our cultural heritage, birungi ki ebirungi ate biki ebibi ebikirimu. So maze emyaka 5 ng'onoonyereza nga nkola research ku Buganda. Right now I'm an expert on Buganda. Wow. Yeah, I'm an expert, especially from 1880 to 1950. Nkoze research. Ebirungi abazungu bye batuleetera n'ebibi. N'ebirungi mu Buganda n'ebitali biki birungi mu Buganda. So essanyu lyange kwe kulaba Bayibuli etugamba nti ebirungi tulina obikuuma, ebibi tulina okukola ki? Kati eyo ye movement gyentambuza abantu batandikwe. By the way abantu bampereza DM from Malaysia bana Uganda, pastor nange njaka ngenda kutandika clothing label, although I didn't even plan. Ono Ebrians alina clothing label. Ne Pastor Ssempa nagenda kola. Okitegeera. Pastor Ssempa bamuzaala wa. Pastor Ssempa banzaala Naluzaali e Masaka. Ku kereziya awo ku parish e Masaka. Bange mukazi Muganda Dorothea Namuli yali musomesa. Yazaala abaana 8. I'm the last born. Gwakigalanda nga teyakukola kitigi was a baby. Naye omulezi tanyuma kubanga mugalanda ekyejo tekinyuma nnyo. I was the last born. Nkulidde so because mange yali musomesa basomesa babatambuza nnyo ate bali strict. Yes. But Naluzaali, Kimanya, Kyalusowe, so Masaka gye nkulidde ne bakojja bange. Naye nga erinnya Ssempa liva Bukojja. Lwaki liva Bukojja? Oli mulangira? Taata yali mulangira mu Yesu. Amiina. Naye taata yali Muyindi. Kitange yali musajja Muyindi ne saamumanya. Mange yali Muganda. Kati they fell in love. Taata yali asoma Makerere mu university nga mwana w'oyo trader e Masaka. Mange yali musomesa. Simanyi ebyabaawo byabaawo nojja. So nenzaalibwa, I was born out of conflict. In fact, olwokuba 68, that was preceding 71 when Amin throws out all the Asians out. 72 actually. Amin webagoba. So nazaalibwa out of conflict between two people who should not fall in love, between two races, ezina conflict. Mama wange bamugamba okujjamu olubuto. Some of the people around her bagamba mama, abort because abayindi tebazaala muki baganda. Mama nagaana bannamasaka tuli bakatoliki. We come from a very strong Catholic background. Nagamba no sisobola wana wange ne nanzaala. By the way, era abantu kasita boogera ku abortion wana kinyiza lwaki. Just imagine Uganda without you. Imagine. Vibe. So that's the bakuwa erinnya lya taata ne bakuwa lya Ssempa. In fact, even simanyi na linnya lya taata wange. Mami yaita limanyi. I've never even got to know. Ndi mukunoonya nyinza okuba by the way Kalibala nyinza okuba nyina ebizimbe mu Kampala. Right. Kitegeera. Oba Sudili yabitwala. One day muyinza okudaba nga nvuga Range Rover. Ate ekisesa.
abakyala tetwerabira muntu godeetinzeeko. Mama buna namubuuza amanya nga tagamanyi. So I'm still doing research. Nakola DNA research recently. Mutabani wange yagenda e Bulaaya n'akola DNA. Nanga daddy osobola okuweereza amalusu go mu website emu n'akebera. So when they checked, I was very surprised. Ancestry.com ndagikulagako nendaga ki nendaga DNA yange wajenva. So I appear half of me Bayindi, half of me is they're called Eastern Bantu. Oh, okay. Eastern Bantu, Congo, Nigeria. By the way, from Ghana, Nigeria, or Kirira Bantu, Tubaita Bantu, they're called Eastern, but there's Western Bantu and Eastern Bantu. So, I was born in conflict. Ngata. This is I've tried to search. When Ssempa kati ndi Makerere University ndi mu bitabo bye nnoonya ndi mu bitabo era oyinza okuba oli eyo nga wazaalibwa mu kizibu, you know, conflict, you are undesired, waliwo n'ozaalibwa Ruth nga tebakwagala olina rejection. Era nange one of the things that I've had to fight is rejection. Kubanga omwana kasita agambibwa from the womb titoyagalibwa, you know, bo mu bantu olaba nti oyo mwana tayagalibwa naye ye Mukama abayina buli muntu alina enamba gyazanya. Kanaye wano mu Uganda alien skin alina enamba gyazanya naye nange nyina enamba gyenkola yagamba kati atezengira nti azuukidde ye call sign yange. So osomedde Kimanya Masaka Kimanya oluvannyuma nenvayo nenzija e Kampala because mukulu wange yali mu police. Bakulu bange babiri babadde mu police ne sister wange Claire nga bali Kampala. There's a way in which bantu balowooza nti Kampala yewali amasomero amalungi. Maybe it was in the 70s, but it was really great. Ruth mukulu wange yali mu police, was a traffic officer. So eventually I grew up in the police barracks in Masaka nga wenkana ki? Naye ndoza emyaka oba mukaaga oba musanvu. Wali muto. Soko kujja Kampala ndaba amasanyalaze amangi. Eri tebagabaddeeyo? No, eri amasanyalaze gabeera nga kugenda kukwata nseenene. By the way, nalikwata enseenene ogenda n'ofuna yokolayo gig. Egigi y'abaana Masaka abaana. Kwata nseenene. Kati ovaayo osange amasanyalaze nga mangi. Sanza amasanyalaze Kampala, you know. Nembere ensambya police musambya yo nangimanyi okuva mu dog section a section okutuuka lwosembe mu kizunguzungu ye flat section kumpi ne US Embassy n'obulamu bwa barracks mbumanyi nenjoge nejiga ennyimi Olusoga Oluswayiri nendigigamuko katono. It's very intertribal n'obulamu buzibu. Kati muleko pastor kitegeera tukome otandikira awo azukide temuvaawo tukomawo. Webale kubanga okyekumiddeko NTV ne Spark TV ku YouTube amne Facebook live. Eddakiika ziweze asatu ezakayita ku ssaawa esatu ez'okumakya. Ndi ne Dr. Pastor Martin Ssempa paka ssaawa 5 ez'okumakya. Wetutandikidde atuyisizaamuko lwaki ayambala bw'ayambala kaakati ayagala okuba nga ate ebyo eby'abazungu abirwanyisa era nga biggweerawo ddala naye kati okubeera nga ali proud of his culture okuba nga ate Obuganda abuteekako ntikko. Naye ate era tunyonyodde nti taata we teyamutegeerako yagenda okuzaalibwa ngala maama yekka, taata we yali muyindi. Ne wano amini we yagobera abayindi ne tata we yayitiramu kitawe yali asoma ku University e Makerere, mama nga musomesa yakulira Kimanya naye ate we yavayo nga myaka 7 n'ayingira ensambya mu barracks. Awo nno we tukomye akaseko kaki pasta omanyi abantu abakulira mu barracks banange obulamu bwa barracks it's not easy. Ogamya ennimi nnya Olusoga olwogera kutuusaawa lunyumira. By the way, nagenda later in Namiryango na discovering that the cool language in Namiryango mu myaka gyange was Lusoga. Simanyi Lusoga, Oluswayiri, Oluganda, Oluzungu, kyendala njogera ne ku Lukyoli. Oluyindi tolugezangako? Oluyindi siina kyemanyimu. Olwali agadde
oba toyagala I really do. I really would love to. Naye waliwo ekinnuma kankikubuulire. Abayindi abaava e Uganda ne bagenda e Canada, England. Of course bakyusa eggwanga ne perception yaabwe eri abaddugavu yakyuka. Because bw'ogenda e Canada, bw'ogenda America, you see abantu bali equal. Naye kati ate ebuyindi abatakyukanga balina perception nti abantu abaddugavu mu part of their culture bali mu reincarnation system zaabwe oba ne baziyita class egamba abaddugavu be bali wansi abantu abeeru bali luddawa waggulu. So wakyaliwo obuzibu obwa institutional cultural racism n'okunyigirizibwa. So ekintu ekyetaaga okukyuka. Waliwo omuwala gwe nabadde nyambako ennaku ezo abadde yeeyiya nga atandika she was starting out a business. So ng'apangisa ku muyindi engeri omuyindi gye yamuyisizza nekiyingiramu ogezaako okuba mediating. Omanyi covid business zaafa nnyo. So muwala wange ono Viola abadde agezaako okutandika business awe e Bukoto n'apangisa ku muyindi omu neba naye omuyindi oyo engeri gye yeeyisizza nengezaako bwe nzija mu makkati oba mediating kasijja kwogera linnya lye engeri gy'abadde ayogera it was really so bad. So I feel still nti wakyaliwo omulimu ogulina okukolebwa to bring reconciliation. Waliwo mukwano gwange Makere yagamba the next expulsion of Indians may be even worse than the first one. Kati, I don't want it to happen. Naye we need to address that there were some good things that were done. Eranga culture ya Fubogama, mu heritage conservation. By the way, I formed a what is called Zamani Heritage Conservation Center. Olwoku perpetuating a vision in mukyala wange. So I want to do a museum omuli Buganda history. Number 2, njagala kola museum omuli Indian expulsion history, contributions ze bakoze n'ebibi bye bakoze ate n'ebirungi ebyaba mu expulsion n'omukomawo. Waliwo yawandiika ekitabo The Gift of Amin nga bw'atunuulira abayindi abagenda e Canada engeri gye bakyusiza Canada bibagifuga. A lot of them are blessing. So njagala kola eyo, then njagala kola Jewish rescue at Entebbe. Waliwo that issue in 76. Then it's a big commando. In fact, abantu abasinga bagala kumanya what happened at Entebbe. Kwanza mberanga Entebbe. Then the last one, njagala kola Idi Amin Museum. Abantu abasinga when they think of Idi Amin, kano mulembe gwamwe tegumanyi there's a dispute. Waliwo ebirungi ku Idi Amin, waliwo n'ebibi. Kituufu buli kimu kibako ekirungi n'ekibi. So there's need to do that. Then contemporarily, I want to do some contemporary museum because when I go to the Uganda Museum today, I think it's a museum. Tugenda kujawo mu pastor. So kati wali nga tuli mu barracks ensambya. Olwo kati osomera paka P7, osomera amasomero g'abasirikale. Nasomera Police Children's School. It was quite a rough school. Bakuyigiriza okulwana. Mundu. Totya danger. For real? No, kutukubagana. Era nange basobola basta abadde bagayi bali ababadi bajja kulya. Konze man, teka mu alien skin. Olonga muganda oyo akuwerera. Danger. Abaganda babe bampereza. Then we put down nengenda St. Peter's in Zambia. It was a bit better. Then after that nengenda Rubaga Boys. How was the performance? My academic primary, yes. It was okay. It was good. I wasn't a genius. Era bwengenda after bwemaliza St. Peter's, then ngenda Rubaga Boys, then ngenda in Namilyango for my senior 5 and 6. Namilyango is these top schools. Either you're a genius, ng'obwongo bukola ki? Nga busala. 2 oba oli mwana wa minister. Ng'olina ku ssente. Yes, I know. So gwali ogwawo. Kati nga saaliyo. Naye mami wange yagende wa bishop. Erubaga naye mutabani wange yatudde senior 4. Yeah, he performed well, but not very well. So he's neither
a genius, No. neither is he a son of a minister or the big businessman. Yes. I want to say that there are chances in life mukama zakozesa. True. Zesandigenze na milyango, which was a great experience for me because I didn't have the qualifications. Naye that particular season, Bishop eyali akateekebwa to be the board of governor. Mama wange yayogera naye erubaga, he was the bishop erubaga. Kati bishop n'apandika ka cheat eri akava mityana n'akawandikira eri headmaster waffe. Kati headmaster naye yali akaleetebwa okuva oba yali Nabumali, yali ava Busoga, so nga yakaleetebwa Namilyango, Pilgrim Kibuuka. Kati Pilgrim yafuna ka note okuva eri bishop. Namugamba, please, could you assist this student? Assess him and see about him becoming a student. Katulokuba, this is the first letter from the board of governor to the new headmaster. Of course, the headmaster wants to be nice. Of course. To the what? Aneta achikoze. Mwana nenyingira we Namilyango. Na competition yali etya wali ofittinga mu bana. Of course. Naterera. Naye kyanyamba nnyo bali balowooza ati ni mutabani wa bishop. Era bwe nataganya essomero, of course nyine eddalu waliwo neerabidde ne baagala okungoba. Waliwo neerabira ekisumuluzo kya I was an entertainment prefect in Namilyango. Twali ne Norbert Mao. Now he was our head boy. I was his campaign manager. He's now Minister of Justice. Twalina Norbert, who was it? But out of that crop, when I was entertainment prefect, I remember there was a day I forgot the keys. Holiday. Of course, a school which is it was a very bad crime. Kati ne bakola board of governor meeting ekisumuluzo tekikolaje. No mobile phones. Ssempa alina ekisumuluzo oba mu barracks oba ekya main hall. Main hall. They had to break the doors, which was a very bad thing. So they decided they were going to dismiss me. Kati bwe naddayo during the term nga basazeewo kola ki? Okugoba. Kanaye ne bampita Ssempa. Yeah. But we are going to take action against you. But tell us, what is your relationship with the bishop? Bishop. Anange ndali sali musiru nagaba bantwala negatika. Tawe jabuda. If I tell you I am his illegitimate son, will you dismiss me or tell my secret? I didn't tell I was a son, but I created the impression. Kati bantu nulira bati nebantya. Of course, waliwo bafather bafabamu betumanyi nga nabo wadde officially tebalina family naye emabega balinayo ki, because in the African ethic ekintu ky'okuzaala omwana kikulu nnyo. So bantunulira era ne bandeka. Twatya kuwayiza musajja wa Katonda. Mwana bali bantwala bali bangoba. Era by the way kyanyamba nnyo, even later said the school fees nga tezijja nga bagira Ssempa tell us the cause. That's how I went through Namilyango. Then nengende Makerere. I wanted to be a movie actor. Why? Because I was artistic and I wanted to make films and I wanted to be very rich. I want to be very rich. Nayagala okubeera omugagga ennyo. Because nali nkulidde mbwavu. Omanyi bw'okulira mbwavu. In fact nzijukira nali erubaga ensambya one day kumpi n'eddwaliro batunda emmondi oba ennyanda oba zimanyi muceere ne bateekako namungodi mulimu oba n'obummondo oluusi ne bakisiika baluusi ne bateekamu n'eggi wakitunuulira n'enjala ekuluma egg roll neŋŋamba bwe nnaakula nja kigula nenfuna omusaala gwange ogusooka ajja kujja wano ensambya ngula ekibbo kyonna ntuule wali nzikole ki obuto azifo so bimalawo. Of course I go back to Zambia these days nentunula neŋŋamba nange imagine, but I wanted to be, I was thinking of course I wanted to be rich, to go into filmmaking and stuff. Naye ebirowoozo byange byakyuka. Of course senior wandalinga nja kubeera pilot, everybody wants to be a pilot, but I could not do sciences. Era waliwo teacher erubaga they would separate you into business, literature, arts ne science.
of course abagezi nga babeera mu ki science nange nenjagala mbeere nga bakuteeka mu senior 3 senior 4 naye banaye ebintu bya chemistry nga tebiyingira physics nga tebigatta era 46 math n'ebintu ebya literature whatever 90 so in fact my teacher yankwata lumu, she was a very nice teacher. I was feeling embarrassed. Why are you taking me from science? I want to be a pilot. Now take up literature arts science class. That's where I really blossomed. So it's also really good to know about nebamanya. So I really wanted to be that. Na ye later mukama yakyusa kirowoozo kyange. We made a Makerere. You know, nasoma political science. Wayingira ku government. Wow. Yeah, naingira senior. Wembera senior 6. Senior 4, senior 5 in Namiriango. Waliwo Father Sweeney, and I think this is quite important. First day of school. Yeah, Draganti. Ngena bayigiriza byonna bye mwetaaga. You want to learn everything you need to pass. Now, 2 years from now, you will hear someone says, "Amasasa." To copy. Make a decision today if you will cheat or not cheat. If you decide not to cheat, I'm going to teach you everything. Kadnalinganga ntagana. Naye ko nasala usijakola ki? Kotagala. Sija kutaga. Era nensoma nembera mukama nampo mukisa nempita. So ko indeko bayiko wasaba utakoppa. Bide bisele bisiza. Nalinge zaako bibyo kopa tunula bino bikibichi ebekisirusiru ebyo. Era bana abantu njagala babulira really okukoppa comes from fear, intimidation, but also not preparation. Omusomesa yangamba 2 years from today you will have an exam. I will give you everything you need to pass that exam. But you will also have opportunity okukopa. Salawo lero. Obokopa. Okukopa tokusalawo what you're going to do tokisalawo today. Yes. 2 years ago. Era n'abaana ne bakwano bajjagala babulira. You get more free than avuga free after that because hard work pays. Nempita nengene Makerere. Tebakwata kongo kopa. No. Wali smart. Ngowandika wako bisambi ku mikono. Simanyi bye nawandikanga naye bannange. Ebyokusoma ebyali bizibu. By the way, waliwo bye nasoma one time e Rubaga nagenda ne nsoma typing. Era kati I type without looking. Abantu abasinga temutypinga because muba mutunulira computer. Naye traditional ngokuba type. FDSA, JKL, FDSA. So, umanyi nagenda okusoma because yali akawala akalungi akakufaanana. So I wanted to sit next to her. Kati nengena mu typing abana basoma secretariat nange nembera nkumpi neyogereko FDSA JK bana babera mu Bible study abavubuka bajja mu Bible study waliwo ekisikiriza lwaki mwagala kwene ne basajja bannamu abatalina work. So anyway I became perfect at typing up to now. Wakawangula? No, tewali kyabaawo. Tewali kyabaawo. Nekasa wafunamu ekyo. It's so important. I know I now can type. I don't have to look ekintu kyensomako bantu wandika bwe taka. So oyingira Makerere. Nayingira Makerere 88 to 91. Really the summer of a political life in Uganda, the summer of education in Uganda. Babwe tunulira kati Makerere eyolwaleero, and then it's so different. How different? It's almost illegal to say it, but I'll say it. Number one, everybody was on scholarships. Today, abana bonna abasinga balina okunoonya sente batonoonya balina scholarship because World Bank yagamba government don't sponsor people. Niba nange nga teyina tubira mu kibira ne weeraliikirira ati ogenda kusasula school fees bagenda kugoba. No worries. Two, emmere mwana nga tulya nyama tulya ki tulya muce tulya ki naye kati ennaku zino dining hall bazigalawo abantu balina mmere. The biggest problem in Makerere is student hunger. Abaana enjala ebaluma because the kitchen kati bogenda mu micho kitchen bagifuula classroom. Dining hall yafuuka classroom. Wasulangawa zinasula mu nkuruma nga tunywa chai nga tukeera ku makya ne twevuma n'aba Northcote what the fire kati there is what's called chemical artillery. Northcote nga batuvuma naffe tubavuma naye ne ngamba there is superiority. Which empire is stronger? Lumumba, Nkrumah, Northcote were very militant, very militant, up to sometimes to an extreme. Then again, I'm going to vuma.
then wali mukwano gwange Andrew Twama yali musajja mulokole yankwatako nnyo. Andrew was very very good friend. Nangana ifa abalokole Ssempa tetuvuma. Wali walokoka olwo? Nalokoka senior 6 waliwo omuwala gwe nalaba mu Bible study ngendo mukwana. Bala abawala batuyambye nnyo. Wala abalungi banaye mukimanyi. Nagenda okwana omuwala naye tebyayitamu. Naye mu kumugenda nagenda mu Bible study. Bonna bo batukako bagamba nti nkulibize oba jasobera ne wembola. Okusooka first of all kyesikubuulidde mu senior 3 senior 4 nafuuka break dance champion of East Africa. How? Waliwo endongo eyajja gye bayita break dance awo mu 80s biseera bya Michael Jackson ebya Madonna mulembe ogwo. So 82 86 mwana ekiyingiramu ekya break dance by coincidence nayina abavubuka banjikiriza Moses Nakyoni Sentogo Philip Odida ne banjikiriza endongo naye nenjiyiga okimanyi tize nawangula Uganda nempangula Kenya nempangula East Africa. The last one tugende Kenya tugende Nairobi ejinja nze ndiwo man ngoli serebu kwagirawo kasente okyabijjukira nno wanji sabula wanji kati nali aliobera celebrity bayobavubuka bano ba Elieni ba Kamiri ba Bobby Wine sibe basoose okubeera celebrity. Nali celebrity wa nenga kuliko kasente kizewa kasente tekaliko wafuna award just but was sente ntono. I became nembera ku DJ ku Radio Uganda nembera because a broadcaster you get some money but it's not equal to that. Era olina okubeera n'omwoyo oguli humble because wobeera ng'oli celebrity osobola okyabusing abawala kati nga gwe watandika akologeze konzambe wa. So anyway, nagenda ku Bible study. Wala balinga bandaba. No, muwala ono. She wasn't really so awestruck by me. She come for Bible study. Nagenda Bible study. Nembera yonga. I'm not interested in Jesus. Nali I was interested in the what? In the girl. Yali abagayaza. Oh, ngangeza. She used to sell books in the Bible in the bookshop, Baptist bookshop. Nengena nembigula bukadi. Nenga not interested. It's the girl's attention. But anyway, out of it. I became good friends with nalinze sagala balokole balokole baba bowaringa babira ku street ne bogera ebibi nze nakwana mukyala wagande nze nali mubbi nze nali kama ngolabira ddala abantu abatasoma abantu abatayina waka they just had that aura. Never ngena Bible study ne wandegeya. First of all nasanga abantu abasomi abava masomero amalungi bali budo bali namagunga bali bava gayaza. Brilliant guys. So number one, gambe wali abalukola abasoma. Okyukola obwongo. Nkyuka. Number two, nasangayo emikwano. There was a black American, Bryant Pearson. He made good friends. It was a student center. Ngabadidinga n'abavubuka. And really, actually, up to today, what they did for me is what I'm doing to the students at Makerere. Creating an environment. By the way, Ssempa, I know why you're here. Shut up! Did you tell him? He didn't tell him. Hey, Morton, I know why you're here. I know you ain't here for the word of the Lord, but I know you're here for. That's all right, bro. That's all right. But there's a natural rapport between black Africans and black Americans. And eventually, when I went to America, I spent a lot of time. You got to go sang another black American. They won't do money. What's up? What's going on? You know what I'm saying? So kati akawala ako mukoma wa. It just died a natural death. Nekakwatuza obulokozi. Not her, but emikwane gyaliwo. I just kept going. Ngena mu camp, neba Bible study because I was doing both divinity in the Bible and also nga nkola ne Bible study nasoma. It really was very helpful. It became a really great thing for me. Eventually, in senior 6. In the privacy of my room. Mukama nga yogedde nange nga Ssempa, I have a plan. Naliganga ngenda musaako nenenya nensoya but ekintu ekyo kizibu. No, I felt a hypocrite. Nebane temwenenya temukowa kwenenya. Temukowa kola ki? Kwenenya. But I would nagendanga ku kereziya wano nga nina girlfriend wange muga kati gwe tule mabega. Nengenda mu kwenenya. Father nambuza wasemba dio kwenenya. Consequently, wenzi nenga n'olwekyo ekiro
netegekera okudda mu kyenkola ki kyova okwenenya kyekyasinga okusumbuwanga but ebyo ebyabavubuka bayobulamu bwabavubuka obo tutaganya baddeemu kitutaganya mwenge ndongo bibitutaganya. By the way, I'm of the view, Ruth, that we shouldn't delay people getting married. Why? Ennyonta y'omuvubuka okwegatta n'omukyala ogifuna about 14. 14 omwaba atakedde. Even earlier. Kati pe tukirwisa up to 28. It's artificial. But njogera ne mukwano gwange nti ezo cultures are the East, Malaysia, Vietnam, China, India, whatever. Bategeka embaga z'abaana baabwe ne bwe babeera ne mu college naye nga bafumbo. So yagala abaana tubafumbize ku myaka 14? No, ku myaka awo nga 18 21. Abamu bayinza okubeera nga bafumbo nga bali mu university. Okimanyi nti mu university bantu babeera nga bafumbo ennaku zino. Bayina ze bayita arranged marriages. Kati mwe muyinza obutaagala kikkiriza. N'abaana babeera n'abawala n'abalenzi. Kintu tekitaliiyo. Naye bantu badde bategeka okufumbirwa. So kati waganda kwe kubakeere Makerere University naye watandikirawo? Lwakuba nali ndokose nga nakyuka naye lwali lutalo nalulwana lwabanga ki olutalo olwo emyaka university yonna waliwo abavubuka bajja tebagalo Derek Musazi mukwano gwange is a banker now yagamba bali muntu ku swimming pool Ssempa yalokose tumanyi agenze mu malokole naye anoonya bakazi Ssempa anoonya buwala bulokole bali bamanyi weakness yo. Of course it was true. Omwala yali antutteyo naye bwe natuukayo nensangayo Yesu. So really I want to say it doesn't matter sometimes your motives as long as you find Christ. Mukama alongose abantu bakati yazze kola tofaayo nze sisalira muntu musango kituufu. As long as you come in the presence of God, Mukama ajja kukusootinga. So kati walokoke Makerere walinayo kiwateekayo ekyenjawulo for them okumanya mu Yesu wo? Yeah, olwokuba nali nvuddeyo endongo eyo gye nalimu nga mmanyi HIV yali etutwala nnyo mu bavubuka 82 to 86 wana abantu bafudde 88 bantu bafudde by the mulembe gwange basigaddewo batono very few siriima tututte bagawulu bange my sister wange. So I was very concerned. Kati mukwano gwange Brian Pearson nagamba Martin, you could write a drama about HIV. Why don't you do that? Because I've never done one. So I call a drama called The Cross and the Virus that shows, it's a comedy that shows what could have happened to me if I didn't change my ways. I would have died from HIV. But it's really humorous, funny, tuli mu disco, tuli mu ndongo. There is a contrast. Mvubuka bamugamba okulokoka naye naganja ngalinga ngandiwulira. Eventually in the end, you know, he passes away. But it was a tragic comedy that we would take us in schools. Bambi abandi bakwatibwako tuba educating about abstinence, being faithful in marriage, preparation for marriage, and a minor of condom education. Naye nga emphasis twagiteeka ku A and B. That's why a policy was called ABC. So n'entambuza omuzannyo ogwo okuva ekisoro mpaka mbale gulu lira. It was one of the initial public response. Wabibalansinganga otya okusoma n'okutambuza omuzannyo? Kama yanyamba to be able to balance it. So he gave me some little money. Number two, it was as I was doing that. That's how I met Tracy. Who is Tracy? Tracy mchala wange. Katuumulemu. Ate abali bade Tracy amasanyazi ngagamba. La yira banaga. Kasoke tuumulemu amasanyazi kasokera kugwemu. Tugenda kwa tukomawo nga amasanyazi gakendedde. Tovaawo tukomawo. Nyaze nyene za macha webale kubanga okyali ku NTV ne Spark YouTube amune Facebook live webale kubanga mchekomide ku MWASUZE MUTYA ndine Dr. Pastor Ssempa Martin gweni naye paka sawa 5 ez'okumakya wetuwunzikidde nno nga tuli Makerere University atandiseewo n'ekibiina ekikola awareness eya akawuka akaleta mukenenya atambudde ekisolo wako gatambudde eggwanga mu bitundu by'enjawulo newankubadde yali student naye ate awongeera amaze n'okwatula obulokozi olw'akaana akawala ke yali atunuulidde mu Bible study akamututeyo aye n'okagamba ekigambo teyakagamba wabula ateeko ne kamuwa ekigambo bw'atyo n'afuna omulokozi ekisinga okuba ekirungi ddala tikati ne bwafa asigala mulamu kubanga ava mu Yesu mwennyini. Kati n'omuzannyo ogutambuza olabye omukyala wo
Yeah, banange nali wandege yawo mu Bible study. By Baptist Student Center. Yes. So twabera ne Bible study ku Wednesday. So Tracy yali ava New York, Long Island. Najja for internship or summer ngamaze college. Kati bwe yajja ne bamwassigninga okola nange to assist me. Omuzannyo gwaffe bagusiima nga it was the most it was inspirational for other countries okulaba nga balina kye bakola ku HIV AIDS. So Tracy wanyambako okukola omuzannyo ogwo writing kuguwandiika biki banange she's very organized, ayina handwriting ennungi bana yanfumbirayo keeki nenjiryako. She was such a good looking woman. Olwagifumba mutuusayo ddi mu kufumba? Kakati ye yali abeera Kololo ew'Abaminsani. Kati nze ndi mu Makerere naye katera okusisinkana ewandegeya for Bible studies, for ministry, okugenda mu masomero, Old Kampala biki. So from time to time bwe yajjanga n'atuleeterayo snack, n'andeeterayo keeki. Badai, well, nali luddawa nali UH. Najja okunkyalirako twogere ku muzannyo ago. By the way, when we spend time together, working together, serving together, but I fell in love. So, bwe bawulira oluvuuvumo abazungu, first of all, nali nsabye nasaba mukama abakazi bonna mu nsi yonna obamanyi. Omanyi ne kiki kyoyeetaaga mu bulamu bwange okunkozesa. Kati nze simanya ani mukazi alina kubeera nange anansobola kubanga olugendo olwange luwanvu. Kati ndeetaaga companion anasobola. Osobola okugenda n'omuntu naye nga tajja kusobola, tajja kumalako. Kiba kikyamu nnyo oluusi. Nfuulira. So nenga mukama gwe dating agency yo emanya abakazi bonna. Atolo kuba nali celebrity nalina mikwano Australia, nina England, Switzerland, Uganda, wa. Mukama n'ateeka oyo Tracy ku mutima. Kuno ye wamugamba kwajuka bali bonna betubaddemu kuba tunayogera. Bana ebigambo byava mu mutima gwange ne biyita mu kamwa kwange naye tebyayita mu bwongo. Love bwetyo bweri. Okay. Love teyita mu bwongo. Sema calculation 1 plus 1 is equal to 2, 2 minus 1 is equal to 1. Bichi nawe no. Era twali awo wandegeya ku muzikiti. Yali bamwezi nga August September netwenyigamu awo ku muzikiti waggulu awo waliwo otuula awo twali tutambula nga omwezi ne gubayo nga munene nnyo nimanya ndi mukama asindise essabino. Mukama naye yakirimu, mukama yakirimu. N'abaweza kitangala. Mukama yasindiko. The moon that night was so huge over Nakasero. Tenga Tracy tusoke tuleko wantulaka na inaka radio kaka playing a music. What if I never met you? Where would I be right now? Koze yo signal yako. Ochakajjukira. Kajjukira. Omwezi guli guti. Tudao ne Tracy tuba mu kukola shooting film biki by'omuzannyo. Then the number Tracy, you know Tracy, I'd love to spend the rest of my life with you. Nangamba, but if you ever ask me properly, I will answer. God, Tracy, will you marry me? There and then. Yeah, Omaya very straightforward. But if you ask me, if you say, what are you saying? You talk properly. Tracy, will you marry me? I'll be the proudest woman on earth. But I don't know where era kwolo bwe nali ntambula nga mbe wandege yawo nga mpita wali ku UH ne Micho ngenda mu nkuluma nga ninga nga atalinya ku ttaka nga ndi bwenti mu bbanga njambula ganjagala baga ni mumanyidde mu kyagambye mumanyi Tracy kyagambye agambye yes manyi biseera ebyo omusajja omuddugavu okuwasa omuzungu kyali tekinnaba kafeere yayimba simanya omwana w'omuzungu nga tannaba ono nani simanya ne waliwo omuvubuka yalina ekikazi ekikadde wano bamuni oba yaani waliwo gwe twalaba ne bamugambako waliwo bintu ebisama bipensona abapensona nga tekinnaba kubaawo so omuvubuka omuddugavu okwana omukazi omuzungu
kyanyenye ekibuga Kampala era n'abazungu bonna bonna ne batandika okwogera ne bajjayo ebitabo ne ga no you are not supposed to a missionary is not supposed to fall in love with the national bande batukuba kitabo ne bakyukuba pa Tracy you gotta go back ne bagala ne bamugamba you gotta go back but then never made a crisis let's sit your danger nokola otyo muweninga sigalako bambi Tracy nange tweet egamba nali sinaba kumanya kye bayita racism. Yes, racism eteeka abaddugavu wansi era nange era n'abantu abangi sometimes you experience racism naye nga tokitegeera kati abantu abamu banyiiga nnyo kati nze bw'obeera onyiiga nnyo waliwo abanyiiga ne baagala n'okutta abantu don't but if you are going to bring social change okikwata mpola mpola by the way abantu bennyini abamu ku bo abaŋŋamba nti temulina kufumbirwa later obufumbo bwe twafumbirwa netufunamu okutagana ate be batuyamba okutereeza ki obufumbo so walwana otya okubanga ate musobola okusigala nga mweyagala wadde waliwo okunyenyezebwa okw'amaanyi from olaba neddemu wange wannange ye Tracy nga naye alemeddeko awo kati celebrating 25 years ewaffe awo egyembeera ekasanje bannange ondaba neddemu wange oyo anzalidde abaana bana oyo oli Abigail ono Josiah ali maaso oli Makayi ali emabega mukama natwongereyo n'omulala ate bwe nali mu senior tunali nzaddeyo omuvubuka ebitunga wabikeera kale muwala wange oyo Abigail omulaba oyo ali mu yellow top oyo abakyala b'okukyalo babadde bamusiibula ng'agenda ayagala kugenda kusoma bannange kati akuba kyeyagezeeko okufuna school fees okusobozebwa okuyitamu otyawo nga mumaze okukyatula nti kati mweyagala banaye batunyeenya I gotta tell you even when ne bwe yagenda mu America Tracy yampandikiranga ebbaluwa twankubiranga essimu tewali cell phones oba WhatsApp naddayo she went back like 2 months later n'abeerayo oluusi maama we yamugambanga but he's black yatunuliranga ekifaananyi maama we ng'agamba muwala we but he's black Tracy n'agamba but I love him oh I know but he's black kati ate mukyala wange taata we British Jamaican tata we mu British mama we mu British Caroline Maxwell tata we yali mu Jamaica black kati alimu era mix kati mama we first generation yava Puerto Rico she's Spanish kati bwagatta byonna ebyo ekkanisa gye baalimu nga bonna abazungu bonna New York but eventually love overcame. But we went through omusumbe yatugatta yali takkiriza nti abaddugavu balina okufumbirwa yawandika ne thesis why blacks should not marry white. So anyway we brought change today osangayo kati nga Pastor Komagum watoto yawasa omukyala muzungu it was pioneering babagattira wano no batugattira New York bana ndasaba visa ne bagigana yali bizibu nnyo but now it's a bit easier eventually twasaba special visa otulaba uyo ojukidde banagenda balaba embaga yaffe nali awo ne Tracy now 1992 laba nayambala kanzu tebyali ya sente nyingi nnyo kanzu emperekezo zayambala busuuti. It was really awesome. Bagay ne bava Boston, Uganda. Kati ono mama wa Chitamirike is the mother of my obi from Namilyango. Yachikirira mama wange. Mama rasta yajja. Yasobola. Bizibu. Sente tezaliwo. Ebya visa bizibu. Embaga yakumalako ka sente kenkanachi. Fetu azikola. By the way, say embaga tezamala sente. Fetu azikola. Nokuyambagana. Family yambagana. Mukodomi wange yakola keki because he's a chef. Mchala wange bakwano bali balete motoka sibali ya kupangisa buli omu alese motoka then tukola party Long Island New York chukubirawo New York man. So our parents ba mchala ote bala kubuza buvobwo no bali banti no I'm a good man bali bagala kundaba. They wanted to know me. You know, there's a lot of perception. What are perceptions over nazo kubantu like abazungu batunulira Africa. Kati jajja wa mchala wage Tracy. She was a nurse in Bronx, Brooklyn.
twafuuka bamukwano nga nfumbira ennyama yo because Jamaicans bafumba amatooke bafumba ennyama y'omukira ebyenda so I would always love to go there kati nangamba but Moyin yes grandma why are you taking my daughter to Africa because God has called me to go to serve him. Can't you serve him in New York? Because I can't, but God has called me to go back to Uganda. Are there houses in Uganda? Because yes, they are there. Is there hospitals? The perception developed National Geographic. Yes. So eventually, please, nandi badenze ndeta mu America. Waliwo abanaku abantu nuli buga Pastor Ssempa ayogera bino kubanga anonya sente. Kati jo university yagale kanisa yange Makerere. Nega nti abalokole tetubamanyi. Wagulawo ne kanisa. Wagulawo kanisa Makerere. Ngokyasomayo bango maze. Nga maze from we twakomone mchala wa. Nga tutwala maso omulimo gwaffe. Maze emyaka 25 nga nkola Makerere. Nga njiyamba. Jukira kalika student center akanyamba nze era kyenkola kati nkola Saturday night in a prime time at the pool mbeerawo nenkola dance comedy bikine mazinira ninjuka mbayigiriza love marriage sex obulamu bwange because life gives birth to life kiba kizibu omufere okuyigiriza ebituufu kiba kizibu nnyo omuntu atamanyi the real thing kati mukama yandeeta okuteeka Makerere era gyembadde era abavubuka bangi bayise mu mikono gyange. So nkola swimming pool, nkola gig every Saturday night a party, Sunday to hiring a classroom mu school of vet, nimba yigiriza enjiri lutendereza. Nika the university to 2020, bagano kugulawo ekkanisa yange after COVID. Nimba buza abalokole tubamanyi mu bitabo byaffe tumanyi Catholics, Anglicans and Muslims. Mwe abalokole tetubamanyi. Bakabanayi mumanjide badde wano myaka 25 mbakoledde mbayambye temunsasudde sente nyambye abaana kati really they were not appreciating nembageza eventually abamu ne bagamba pastor nembatwala mu court I took them to equal opportunity court kubanga constitution yaffe ya 95 egatosobola kusosola ettaka ly'e Makerere ttaka lya muntu wa musolo tosobola ganti noffe tuwaddeko bakatoliki naye abalokole tukoze eki tetubawadde kati abalokole by the name bakunga ne bali divided nenkwata Serwadda nenkwata Lwere nenkwata Kyaze nenkwata bonna abalokole abatukulembera ne baendosinga Pastor Ssempa okubeera chaplain wa balokole e Makerere era kati tuli mu mediation naye tebagala tuwa that's number 1. Number 2 abamu ne bagamba Pastor Ssempa simanya yagala sente yagaba mu milioni 5 nga chaplain wa Anglicani because naganti tuwe equal opportunity chemuwa omulala naba muino kola ki okituwa mumpeyo chaplain's house nange nsuloke mu Makerere nsulaka sanje ero laba lugendo luvanvu nnyo okuveyo okujjawa. Number 2 mutuwe ettaka tuzimbe chaplain eyabalokole tufe tujja kutwezimbira. Number 3 teeka yo system ti administrative structure yabalokole bwobeera ng'oli muzadde oli Mbarara Kiryandongo Mbale osobola okubira omwana wo bwabeera e Makerere bwabeera musiraamu okubira imam bwabeera mukatoliki okubira ani father bwabeera Anglicani okubira chaplain naye toyina gwe okubira bwobeera obalokole mwana wange ali atya bangi nnyo so naye tulinganga abaana ebyana maye beera n'abaana n'ebyana so we are like illegitimate so no this has to stop but I'd served Makerere for my country for like 25 years bambaga then ekyanyize nnyo Ruth bawandika story Ssempa ayagala sente kyava ayagala oba chaplain Koze sente meka milioni 5 kati Ruth njagala n'abantu abalaba bano bamanyi kibayita saddaka abantu waliwo omuntu ayogera nga tamanyi kati nze nasoma degree yasooka bachelors political science sociology degree eyokubiri nakola psychology ne biblical counseling kati eyo degree osobola ogenda maaso n'ofuna certification ya myezi 6 okupracticing as a psychologist licensed psychologist akola $8 buli ssaawa $10 buli ssaawa kati olunaku lulimu essaawa 8 that's $800 olunaku bw'okubisaamu emirundi 5 ze $1 meka 4,000 wiiki emirundi 4 ze $1 meka that's 4,000 times 4 $1,600 kati bw'okubisaamu emyaka 10 emyezi 10 ziringanga $17,18 kati nze ne mukyala wange tukuba tulina degrees ezimu
tukozesa ddaaka okuteeka ssente ezo zetwandibadde tufuna mu America kuba nyina obutuuze bwa America njala wange nabo I'm a legitimate, I'm not a fugitive. Naye twasalawo let us bless the future of Uganda. Kati maze emyaka 20 nteekayo $16,000 mu Makerere bw'ozibalamu ziri $3.2 bw'ozikubisamu eya mukyala 6.4. So we are social investors. Togera investment. Kati bwe bantu abakopi Pastor Ssempa ayagala ssente za Makerere. Nonsense. Tonyiga Musumba. No, kinuma lwaki abaana bange babola. Omuwala wange oli omulabi Abigail. Abigail agambye daddy sagala mugende mu babanja nga bwe mugenze mu babanja okusasulira baganda bange. Because we have the money. Lwaki abaana bo bagenda okusomera mu university. Mutabani wange omulala mu Stanford, omulala ali mu yafuna scholarship. Omutabani wange omulala abadde yakamaliza university mu Virginia yagala kubeera lawyer. Naye ssente za university z'abazungu ssente ki nyingi. Nandi bw'obeera ng'okola ssente mu America tulina baganda bafa abali mu America bakola ebyeyo. They know what I'm talking about. Most Ugandans abali qualified many leave bw'otakolera abazungu wano ogenda Bulaaya n'okola n'ofuna ssente ezikwenkanankana. Lwaki tonya university endala ba Makerere yo ku rejectinze? I don't know why. Lwaki tofuna universities endala? No. Togenda Makerere? No. Why Makerere? No, kubanga nze gye nasomera era abaana baayo abantu batwetaaga. Kati nze abaana benkuzizza n'oyo Kiranda university secretary. He was there when I was there. Ono Asumani basaalirwa. He was there abadde mutabani wange 2001. Tayewa. Okay, abo bonna bali mu parliament. Bangi bangamba pastor weebale kuteekawo prime time. Singa tewakola mulimu ogwo twandibadde twafa. Because I offer an alternative. Abagenda mu club, bagenda ne bakola party. In fact, eryato liri eryagwa mu nnyanja. Ya Templar. Waliwo abawala baava mu parliament ne bajja ne ga pastor, we want to thank you so much. Pastor twalabye abaana bafiiridde mu lyato eryo. Lwaki? Babadde bagenze mu party. Naye pastor watuwa alternative. Makerere abala bo bagenda mu giigi zaabwe neffe otuwadde opportunity for 25 years because of your sacrifice. Kati waliwo abantu abakopi, of course bagamba the prophet is not known in his country. Naye njagala abantu bamanye Pastor Ssempa sindibwa lwakuba nti nonoonya ssente. Nandibadde ndi mu America nenkola for 25 years nefuna ssente zange naye ndi wano to build the next generation of Africa's future. Era nze Barbara, I'm so excited about the future. I'm so pumped up. Lwaki abazungu tebakyazaala. For the last 3 months mu ddwaliro lya Italy tewali mwana azaaliddwa. Kankiddemu. For the last 3 months in Italian hospitals there was no baby that was born. I think Italy and Greece. Why? Abazungu bayingiddemu genda batandise okugamba nti n'okuzaala abaana byonoona figa z'abakazi abaana simanyi bufumbo bubi kati abazungu tebakyakola ki? Tebakyazaala. Bali mu biribikirya nnenge biki. I'm telling you kati demographically abazungu bali ki wansi naye abaddugavu gende Mayuge nagende Mayuge recently buli muwala konze bane etteeka lya Mukama mwe muli kutte n'amaanyi naye ate oluusi baba batowo oluusi bayitawo of course naye mulimu ekirungi n'ekibi. Nasanze Haji Naddulijjo mukwano gwange nenga Haji agamba naye abaddugavu buzaale. Kati mu 1900 Ruth there were 3 white men to 1 black man. 1900. In 2050, there's going to be 3 black men to 1 white man. Njagala nkijjukire abaddugavu njagala mwenna muwulirize abantu bonna. Abaddugavu, we are the future. We are the future. Bw'olaba football club eya France, Mbappe, Simanya, Pogba, Bani. Abasinga abantu tebategeera. That's a sign of the future. Ne team ya France abagirimu baddugavu lwaki abazungu tebakyazaala. Era bw'ogenda olaba mu mipiira as we go forward in the future ffe tugenda okubeera bapastor. The biggest churches in Europe zikulembera baddugavu. Bw'ogenda mu maaso ogenda okutandika okulaba abasawo abajjanjaba nursing medical. So waliwo bwe ndaba abaana bano abawala bafe abagenda mu nsi z'abawalabu okunoonya emirimu kinduma nnyo. Lwaki kikuluma kubanga banoonya mirimu? No, ekinnuma kiikino okusindika omwana atali trained. Nandyagadde okusindika nurse. Singa tufulumya ba nurse 10 ku nnyonyi nurses abasawo naye tusindika bano bamusiimuula ki? Abasawo ntubeetaaga wano. No, even here ne there.
singa tusindika nasanga muvubuka yeeyigiriza okukyusa emipiira gy'ennyonyi yakola course kati yagenda Emirates ye yakyusa emipiira gy'ennyonyi wa Abu Dhabi omanyi sente zakola kati twetaaga abaana baffe tuba skilling because we are the future newobeera ngaoli nurses aid sente zogenda okufuna so whereas abaana abo mubala bagenda mu buwalabu it's a sign of the future era twetaaga abaana baffe tuba training tusobole obbasindika. Pastor olowooza abantu bannayuganda bo tebakutegeera butegeezi naddala bali mu buyinza jalukwako scenario ya Father Rukodo lwe yakususpending okuva ku committee ya pornography yali tategeera kozi yo oba just abantu bakutegeera butegeezi? No, ekintu kyemulina okumanya of course number one, some people are phenomenons kati abaana basinga balowooza pastor you can't be a humorous person if you're a pastor olina kubeera kama yeebazibwe hallelujah hallelujah kama yeebazibwe ekyabandikibwa kigamba bwe gamba waliwo model and there's a time and everything for there's a time and a season for everything kati tebasobola ku imagininga nti osobola okubeera break dancer osobola okubeera heritage conservation osobola kati nganze nkuuma conservation ndi mu environmentalism nwanyisa HIV ndi mubulizi wange ngoba emizimu ameskola mpandika ebitabo kati waliwo abantu abakulowooza tebakulowooza mu kabox bwe kati no Mukama yakuwadde ebitone ebyo byonna use them you can be a content creator you can be a musician kati oluyimba lwe nakoze njagala kuyimbiramu oluyimba lwange njagala kuyimbiramu nakoze oluyimba lwange kati jo abavubuka bana baganda boys manya baganda boys by the way that's one of the things that happen bali bayimba ennyimba nga bayimba bino biraga byaffe ninga tebagenda maaso ne bafunayo omuzungu eyabagamba nti muyimba ebyakifirika kati bagenda mu Afirika bagenda ebula tandika okuyimba nnyimba zaffe ezabaki ez'abafirika baganda boys abaddamu oluyimba balunyiza oluyimba lwa Buganda ne bafuuka very popular kati jo bagambye simanya balina competition bagala abantu bakola oluyimba lwa Buganda then simanya bwewangula nawe ojja kgenda obeera nabo e London kozi nangenda London nangenda London kanenkwata oluyimba lwa Buganda nange nendukola otyo naye nga sinabadukulaga njagala kukwambazaayo ki nyina ensaawa yange wano njagala kukulaga ekiteteeyi kino banjagala kukwambaza oluyimba lwo aliwo atukwata onosobola kati sijja kweso nyinza okunkubisa amasannyalaze abakyala abakyala mwenna muyina amasannyalaze mukimanyi kati ogenda kolaki njagala oyambale eno sikaati eno giraba nange njagala kukola clothing line ey'Abafirika gye nagambyeko njagala naawe olugoye lwaffe no olwesibeko just put it around your waist naawe olabikire ddala bulungi bade ekiwato kyange kigona naye ekikyo kirabikana yeah look at that that's awesome kati nga bw'oyambadde bw'otyo by the way bwe naakoma nja kuleetayo naawe eddiba ly'abakyala njadireeta oleka naabi n'omwami tumuwe n'omwami mwami kalibala mwami bwanika of course tulina odifuna omanyi kasoke tuwummulemu nkomewo nga nyambadde bulungi tereza yatuyimba akayimba kaffe ani akawandiise Ssempa nze nakawandiise the doing Reverend Kalibala by the way eyawandika oluyimba lwa Buganda si ye Kalibala kasoke tuwummulemu tukomawo n'omuyimbi omupya ekitundu kyaffe ekisembayo kyamakyagolo olunaku olwaleero webale kubanga okyekumidde ku MWASUZE MUTYA NTV Spark YouTube ne Facebook live bamaze okubanga banyambaza bampadde n'omuggo obune kasikaati nanye era igwe kati bino byonna bitegeeza ki omuggo gutegeeza ki omuggo guno muggo gwaffe kati nze noonya engeri how to represent my culture kati eddiba lyengo it's part of leadership it in the African ethic tulirabanga obukulembeze wadde ensolo gye tumanyi nti nompologoma is the king of the jungle naye akulembera mu jungle for the African mind is a leopard because it's very very smart so the African sees their leaders dressed
in leopard skins. That's a psych. Abazungu bo bambala makoti n'amatayi. Then to the back cloth, this one. That's Buganda. Natandikira ku cotton yoyo ne diva eriko no Buganda. Nenga no going to move this to Buganda. Kadeno walwe nabeerawo njagattako n'ebyabacholi. Ebyoya byaki ebyamaya biteeke waggulu. Then kati guno omuggo gukwata cattle keepers, the cattle corridor. Masai, Banyankole, Bachi, Kati, Noveranga, Africa, you know, Ojamba de. Oluyimba lwaffe tugende mukuwummula. Kati oluyimba lwaffe luno nadde kuwulira bano abavubuka Baganda boys banchallenginga ne bagamba nti buli muntu yenna asobola okukola oluyimba lwa Buganda. Naye alukole basobole okumutwala naye abeere wamu sibaya Royal Albert Hall Theatre koze nangenda basalako. Kanenkola y'oluyimba lwange nengenda bavuka beekasanje netugeza lugenda bweruti mujja kumpa ku beat yawo twesimye nnyo olwa bu olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga okuva edda nedda eryo lyonna lina eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi yonna okwetooloola ensi yonna ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira bajjajja baffe abaafiira bajjajja baffe abaafiirira ensi yaffe ensi yaffe kakati tukasoka tuluwummuzeemu ojja tuddamu olumpe nga tuli kumpi kuggalawo naye naawe mbadde njagala ompe vibe ku kano akaddako kano njagala weteekawo kagamba nze naayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiiga neno bannange olwo oyimbire mu style ki eyo Loga flow. Otegera ddi nti osobola okuyimba? Mwana nkimanyi nnyo. In fact nono mutabani wa AK Gravity twakola oluyimba wamu naye. Ne bwe yaluyimba ne bamugaana ng'atandika nga lukuba kiri ekisiyaga bannange. Twogerere ku bisiyaga. Egibivuddeko emabegakaawo tulabyeko nga ani President wa NUP ayogera ku nsonga ojjukira bamaze ebbanga bamuganya okudda UK kati bwe yazzeeyo yafunyeko interview bamugaana olw'oluyimba lwe lyayimbye nga luvumirira ebisiyaga kati bwe yazzeeyo bafunyeko interview gyetwalabyeko nga bamubuuza kati okubanga yakomyewo yakyusiza endowooza ye n'agamba nti ye ayagala kulaga nti abantu bonna takola ki tabasoso akyuse okusala lwe yawanika oluyimba ne kaakati ebizo bye byakyuse kino nga gwe okyogerako ki amaana nasaze nanyanyize nnyo ate lwaki kati Bobby mukwano gwange ate era mutabani wange Bobby abasomera wano erubaga ku dynamic nga nayina student center aweera erubaga twatandikirawo mukwano gwange era nze supportinga nnyo ba musician Kamiliyoni mbasupport era bamanyi nga pastor kati Bobby bwe bamulumba yakola oluyimba luno lwe bayita Bandem Luchaliko Nagamba, even if they don't give me visa, I will not bow down to them. They say that I bow down to them. If they give me visa, I will not. Me gonna die Africa. Me no omayaba rasta. Kati namusisinka nenga Bobby. Chobo okola toyimba luyimba lugamba nti no ban them. We can have an ideological difference. No, they are wrong. Chimenya amateeka g'eggwanga, chimenya amateeka g'eddiini, chimenya amateeka ga African culture. Togamba nti I'm gonna ban them. Yes. Nga bamunyigiriza. Kati ne mugamba nti nkomyawo nkuyigirize kubaga nze ekisiyaga nkirwanyisiza. Naye you don't break the law. You dispute ideologically. Naye you don't become violent. Kitegeera? So, kati naye abaddawo naye nga mulaba agenda akyuka kati waliwo abavubuka mu London bo bawagira ekisiyaga natandika okuengaging naye nga we are engaging with Bobi Wine to change osoma bamuyita Diamond baba Diamond wati basiyazi natandika okwogera nti Bobi agenda akyuka koze this never mukoze kamulindirire sijja kwogera tusa Bobi nga yenyini afudde kati bwe yagenze London n'ayogera
naga man etteeka lya Uganda lye bakola simanya ze siririmu Museveni simanya biki opposition biki era ze nkyusiza I'm having second thoughts I'm a product of second thought mwana ngamba no oba Chameleon yakomba muganda we ruli ne mwambala ne mukiteeka mu ngoze sobola kusirika ku Bobby nga Bobby mwana on the same struggle Bobby on the same struggle tubadde fena mu struggle nga tulwanyisa emize emibi ne Bobby on the same nga Bobby on the same struggle n'ekibadde kibi abantu bo n'oba African culture n'ogiviiramu manya abazungu bakunyigiriza kandi ze banyigiriza so bad sente zange zonna ze nalinga nfuna mu contracts whether HIV AIDS because I'm a special ne baziggalawo ina mbadde mbwavu nnyo I'm going through financial distress banzigulako emisango ICC banzigulako emisango mu America nemponaabona nene nga Bobby tovaako naye kati munaye kyabadde kibi nnyo era nga nti Bobby asiga naye era twawandise ebbaluwa nga tubasaba nti Bobby Wine ngaze yenenye atereze ensonga ezo omanyi kati abazungu bayinza okunyigiriza so nze wendiawo ku nsonga eyo so oyagala yenenyezaani ffe ffenna abafirika culture yaffe what are you talking about What are you talking about? Sure. oyogedde ku nsonga ya Jose Chameleon ne brother we do you think ekintu kyali kya like okulaga bwa Luganda maana sikimanyi ne page message ya kinzinikanganza kadi nze sisobola kusirika kuba kati abantu bagapasa lwaki olumba people power lwaki olumba kati nze I'm a different kind of pastor by the way most people boyogera kuba people power n'obagamba nti mmwe ono Bobby Wine kyakoze kikyamu pastor toyogera ku bakwatibwa pastor toyogera ku abduction naye nze njogerako nali wano kumwa era ku morning show nenkyogera so I'm a different kind of pastor nfayo ku justice nfayo ku bintu byaffe era kati by the way ndi mu kooti nagenze okulwanirira etteeka lyaffe eryo parliament yayita nga nsaagala attorney general yekka yababeerako kubanga luli baalisazaamu nenga nanka ngende mbeereko era bonna abali eyo nenga Bobby wandibadde oneegattako kati kuba noonya abantu okunsapootinga era nammwe abali eyo banaye njagala mpiseewo kalango kano looya wange tegule nange tulina legal defense fund okufotokopinga empapula ogenda mu kooti okulwanira kalica yaffe nti tetukkiriza biki bino emize emibi essimu yange eri 77264128 mumpeerezeeyo ku mobile money tusobole okugula photocopy empapula naye kati Bobby Wine agenze London ekintu ekyo I'm okay with this politics I'm okay with this music career agende maaso naye kino ekya police eno okutulwanyisa ku kisi ekino kyatuyisiza bubi nnyo it's so bad nagamba n'abantu bamemba ba parliament aba opposition mbu aba supporting etteeka mbu they were working for Museveni ekintu ekyo kikyamu nnyo no Bobby you gotta change please tukusaba era ne luli oluyimba by the way ku luyimba lwo tuliyamba n'engule ne muga oluyimba lwo tolukwatako tokola ki tolukwatako lwaki ati oluyimba lwa ddiini atudde mu byobufuzi namugamba no zonna zibangule you can't do that teri buyinza butabeere mukama Katonda Yerusaalemi yanjawulo nnyo engule ya wano era namunnyonnyola naye tujja kigendamu Pastor Ssempa I'm a free thinker by the way neebaza eggwanga lyaffe limpadde waliwo eggwanga lye bagamba ogendako sijja lyogera kumpi ne waffe bosimaya jangu nze sisobola yeeyo lwaki watyayo batugamba tolina kyotya listen muyinza okubeera nga waliwo ebintu bingi byemunyiigira gavumenti yaffe naye freedom of speech netusobola okwogera what are you talking about nze wane gwangu so I've been happy if Chameleon yakombye muganda ne uganda by the yaja nanenenyeza nanetonda nga pastor I was too excited biki because the word all excited netokole ekyo pastor sijja kidda kyali wa nemukoze mutyo kubanga mubirwanyisa kubanga kati olaba mu government mu masomero mu makanisa byonna kati olaba nga bikoze eki bitanso okubanga bituwulira bitanso okubanga biyingira mugenda kukola mutyo kubanga musoki okulwanyisa ekyo kyengenda okukola omanyi tosobola kulwana mulabe gotamanyi yes mu January ngenda kufulumya ekitabo bakiyita Africa's Resistance to Homosexuality first time omuddugavu awandiika ekitabo era bannayinza bamunsabire ennyo kuba maze emyaka 25 nga nkola research 25 ina bwino maze emyaka 10 nga mpandiika si byakupapapapa waliogera akatabo katamala ebintu tamalaga nawandiika akatabo speed n'akafulumya wali ku Diamond Trust okamanyi peji 2 peji 4 ekyange peji 10 ebyo
bitano, peer reviewed by professors from the university. So buli muzadde, buli mukulembeze w'essomero, buli ki alina okufuna ki ekitabo kino. Netandikayo ne group bagita Straight Nation, mu Luganda ye Muteeweta. Yes. Straight Nation yegamba yeggwanga abaana baffe tubayigirize. How do you handle? Abaana bagenda mu university ez'abazungu, bagenda mu courses ez'abazungu. First thing osanga ugenda kubuuza, hi, I'm Jane, I'm a proud lesbian. Kati ono muddamu ntya, I'm Uganda, I'm Christian, egamba tomanyi, you get shocked. Abantu abasinga tebamanyi. You gotta be trained. So ekimu kuchengezaako kukola kwe kutraininga abantu. No, I'm a proud straight man. Let me tell you, I come from a generation of Africans from Buganda, from Acholi, Busoga. Era jjo kyabazinga bwe yawasizza. Nakozeka video. Akamaanyi ng'abaana ekyabazinga bwebale ino ne mutulaga ekkubo ky'omusajja awasaki mukazi era kyeva njogera nnyo ku bakyala mwami na mukyala. We shouldn't be so quiet and static about it. Njogera amasannyalaze g'omukyala. I know wagangambye. No, we gotta talk about it. Abantu baffe bamanye. Number 2, we gotta talk about sex, how to have good sex in a legitimate way. We can't do that. Naye pastor osuubira nti ogenda kuwangula olutalo luno nga kuliko n'amaanyi agali like world over. Bannaye botusabire kati waliwo bitasobola nakwogera kyagaliba waliwo byesobola kukolaki kwogera kuba tulina abatulwanyisa babad abo bayita bababyloni abo mwana bababyloni abo babi ate waliwo bannanfuusa abatwekwekamu abamu bapasita ne beefuula bapasita ne babeera nga babuulira enjiri naye nga babad basiyaga abaana. That's so bad. That's so bad. You know what I'm saying? Kibi nnyo. Oyogedde ku bapasita basiyaga abaana. Lukiikawo olutalo emabega olwaliwo. Omusango ne bagwana ogoba ne bakuweesaako nogenda kole waliwo omusumba yatwala mu kkooti bannaye ebintu ebyo bibi nnyo saagala biddamu. It was so embarrassing. So embarrassing. Kyakulekawa. Saagala na kubyogerako naye bannaye musabire nnyo Pastor Ssempa kubanga abamu temumanyi ntalo ze tulwana. Ye ntalo badde muzenkana kikati. Abamu tebamanyi. Ne waliwo embeeraawo nensaba nenfuwa nyina omulere gwange guno ogulaba guno yagukufuuyira ogulaba guno. Eryo kondere. Nkondere yange era bw'ogiwulira nga ngifuuye ng'omanya nti lutalo. Omanya kiki? Oyina amaje. Nateekamu anti bamalayika mampita bamalayika. Era bwe mma abali eyo mulekera okubeera nga muli banafu. Mukama yatuwa amaanyi. Yes, Buganda neffe abaddugavu tuba tusinza Mukasa, tuba tusinza Musisi, Musoke, Kibuuka, Emmandwa zonna eza buli kika. Naye egyo myoyo mitono. Naye waliwo ate oli eyakola eggulu n'ensi gwe tuyita. Waliwo ne gikusaba okukola saddaaka enkoko, embuzi, ente, endiga okufuna amaanyi. Naye waliwo saddaaka eyakolebwa ku musaalaba. Egologosa omwana w'omuntu oyo Yesu. By the way, olugoye olwala lugenda okukola lugenda kuyita mpologoma ya Yuda nga nyina eddiba lyaki ery'endiga n'empologoma eddiba ly'empologoma. Ng'ogyeko amaanyi ga Yesu maanyi kyamala ge weesiga. Music ankolera nnyo. When I'm depressed, ntekako music wakati waliwo bagamba waliwo abantu balugaire bantiisatiisa ku ssimu yange ti pastor tomanya abasiyazi bajja kulyawo because they take alien skin. You know me, city of danger, you know me, lwaki? Because ate nze ngenda mu maaso nsika ku alien kolaki nyina mwoyo mutukuvu mu nze. Tulina okubeera nga tetutya. By the way, lwaki Daudi yakuba Goliath? Yali tatya. So waliwo musical, by the musical, I'm working on an album is Luganda praise. Ojowulira amaanyi amangi mu nnyumba ya Mukama ojowulire. Ojowulira amaanyi amangi mu nnyumba ya Mukama ojowulire. Kona mungona nkubulire ojowulira amaanyi amangi mu nnyumba ya Mukama ojowulire. Kati owulira amaanyi. Waliwo amaanyi ge tulina abagetamanyi. Naye tekitegeeza nti n'abantu baffe waliwo n'amaanyi mu bantu baffe. Bwe bansanga pastor weebale. Nekira kye nandyagadde waliwo amaanyi mu bantu baffe. Kati waliwo abantu pastor weebale. I get messages. I get energized when I get encouraged. Kati waliwo abantu balowooza nti waliwo abatuteekamu ssente. Njagala mumanye tetulina batuteekamu ssente. Tukola saddaaka. Tukola ki? Saddaaka. Simanyi wali abazungu abateekayo. Tetulina abazungu batuwa ssente. Tetulina.
era ffe tulina okwerwala kubanga abazungu babalya dda kino ekisiyaga kyakola ki kyabalya dda. So Mukama Mwoyo Mutukuvu, kanisa, culture yaffe, abantu baffe okutusupportinga, to me our music. Then for me even the aspect of the future kyembabuuliddeko nti by 2050 waliwo ekitabo kya Professor Philip Jenkins, it's called Future Faith. Bw'oba osobola okusoma ku Dr. Philip Jenkins awandiika the future of Christendom, the future faith, future population. Alaga nti abaddugavu population yaffe ekola ki eyambuka, ey'abazungu ekola ki eka. So to me faith era nze buli lwensanga abaana a lot these days when ndaba omukyala alina omwana simuleka ku kkubo nga webale tuzaalira abazzukulu. There's a point at which you begin to look at the children as the future. Nze lwaki kati nze lwaki mbonaabonawo because I look at the children nengamba this is our future. Bagenda tujjako sente, bagenda kutugulako emisango, abasumba banno bagenda kugulako emisango. Bana abasumba bannaffe abababuloni abo ne batutaganya. You know what I'm saying? Basumba basizo okutawanya mu kooti. Olina emisango kati emeka ye kati. Bali eyo batugulako emisango buli kaseera nga batulumba ne batwogerako ebigambo. Naye of course buli kaseera otegeera ekintu ekiri facts up. Ina abantu abataganya. Sesogedde ku Lokodo yali awo bintu byali bya corruption. Namulopa ewa IGG ne ministry n'engiropa bateka ku kakiiko pornography, yes. Pornography twali batumregulating na kususpendinga. Smile Pastor Ssempa is not working. Manyi lwaki nali nkoze report nti tulya buli sente batuwa sente za Lokodo machine ne tulya sente ezo ne bakola ki tuzirya. Nengamba no abantu bamanyi Pastor Ssempa ze ndinkoko njeru sijja kubeera kakiiko kano nga tukola ki malyansimbi kusimanya pointing tribalism bichibi ne mugamba Lokodo bintu byoliko si bitu. Pastor Ssempa, you think you can finish corruption in just a few months? You've worked here, even president has fought for 25 years. You think you want to finish konzebana bili wano kadam na tanzina ne wandikira IGG nakola report naga Pastor Ssempa mutufu. By that time Lokodo ngangobye nagenda okuti IGG nyambo mulimo gweba nti tulo genda ku court kubanga IGG ali wansi wani wa Lokodo. When nagenda mu court, Pastor Ssempa, you've come late. You should have come earlier. You've come, orders is very late. Nebanzigalawo nenkafiiramu kati abantu balowooza simanya Pastor Ssempa tamanyi. No, yali corruption. Tumanyi nti no buli nga Bible etigandi in the last days waliwo ekyuma nebbumba. Waliwo ogenda mu office mu Uganda nga it is methodical. Tewali corruption. Waliwo office zogenda nga zijjudde kawukumi. You know what I'm saying? Yeah. Kati manya waliwo ne kanisa gyogendamu nga abantu bali ku njiri. Newe kanisa gyogendamu nga ki? Kagukumira sente sigensigo bikibikibi mutya mwenga abalokole okubanga muli kimu kubanga kati fa bali ne wabweru katulanga mwe nyina ate abeerwanyisa. That's so sad. It's true. So what are you it's going so to sad. Ne mumanye nti munda mubeeramu Esau ne Yakobo. Ne mu masanyalazi bina bakamyufu. Tewali department mu Uganda. Ne mu bayimbi. Ne mu ba journalist mwe. Waliwo ba journalist nga bo malyansimbi. So we can't make heaven on the earth. Yesu yagamba tujja kubeera ne bannabbi ab'obulimba. Tuyigiriza abantu olaba otya obukoto ky'obulaga nnabbi w'obulimba. Number 1 ebintu bibeera bya ku ssente. Number 2 obwenzi. There is no smoke without fire. Number 3 batambulira mu gamoto na mundu. Bw'oba ogamba nti oyina amaanyi. Bw'oba ogamba oyina amaanyi lwaki okuumibwa mundu? Nze nga siina mundu. Oyina ekkondeere. Nyina ekkondeere njija nengifuuwako emisamba ne gitagana. Kanjikonemu. Buli saabu kageze ekiro. Fuluma nengifuuwako. Obuyambi obujjawa kubanga olutalo lwolimu lwetaaga ku ssente. Edda nalinga nfuna obuyambi okuva mu bazungu mikwano gyange kati baggalawo. Twali tufunanga contract oba Global Fund, UN, USAID, nekala te bakyuka bwe bayingira mu Barack Obama, ne bayingira Joe Biden, ne bayingira nnyo ebisiyaga batulwanyisa. Kati olwaleero banaye tugezaako kwekolamu nima ebitooke n'entunda kyensobodde mu kulima naye nga mostly abantu baffe balina okuyiga okusupportinga our causes. Bantu abasinga kati mu Uganda we are mostly poor. Out of 10 people 9 are poor. 1 be balina kuki
ku ssente abantu abasinga. So we have a poverty mentality. Tulindirira nnyo, tulinda abazungu, tulinda era kati balaba n'omuntu ng'aza akola balowooza bali bakola ki akuteeka mu ki ssente, which is not true. But what I want to challenge our people nti mutunuulire mulabe South Africa ensi yafa, mutunuulire ensi z'abazungu ensi zaafa dda, kintu kino kyabalya dda. Naye kati Mukama ayimuza bannabbi aboogera, no prophets are always persecuted, tubayambe. Sesita mulya mu Range Rover ne wandibadde alina Range Rover naga pastor kanguwe Range Rover naawe ovugemuuko kitegeera lwa saddaaka mukimanye. Prophets are often not understood in their countries. Ne mutamanya abamu balowooza pastor wali wamuteeka mu sseeba. No, kati abantu baffe namba yange eri 772 64 10 28 mujja kukidiscoveringa later nga Chameleon bwagamba basiima okeze ki ogenze siima ogenze. I don't want that to happen. I don't want njagala abantu bange ganzeke njogerere nze nkoze saddaaka nandibadde ndi mu America nakubulidde nakola $18,000 buli mwaka. Sizikoze lwaki ndi makerere okuyamba abaana baffe era abavubuka bangi njo. By the some of you prime timers, people have given Bibles, you know me, you know the impact I've done in your life. Wandibadde mu supporting nga ndi pastor kati kuwerezeeyo emitwalo 10 before the end of the year. Kati pastor olaba nti oli makerere naye ate waliwo emiti gino emito kana tulabyeko ko abaana abato nga babayigiriza ebisiyaga bano bogena bakolera ta emiti emito ddala ddala kubanga bo innocently bakola ebintu nga tebabitegedde. Bananga mulimu munene nnyo. That's just the truth. But first of all is to have a role model who remains standing. One of the things that I do is consistency. Era ne bwambulidde nga njogera ku Bobby bakubanze ndi consistent. Bobby yagenze London n'ayogera oludicha. You know what I'm saying? Kati bw'obeera ng'olina omukulembeze atakyuka no man, no man, we ain't gonna do that. No. Kati abantu batunulira bagati pastor akyayimiridde ne banjiya bamutute mu court London tiye bamutute akyayimiridde. Let's support and pray. So that's for me number one, to continue to remain standing. Number two, twetaaga okufulumya ebitabo. I want to build some books to educate. But three, content. What was strategies kukola as Straight Nation? Kati buli series efuluma mulimu ekisiyaga naye kati firimu ezigenda mu Buwarabu babijjamu byonna. Okimanyi lwaki babijjamu? Because they have a policy. Kati UCC yaffe yandibadde ekola policy negimplementinga titetukkiriza nga bwoga nti DSTV, Netflix obaani kati zo mu Buwarabu ezo Iran, Iraq, Abu Dhabi, UAE, Saudi Arabia, whatever ensi ezo toteekayo ebyo era firimu zetulaba wano babijjamu naye eribo naye kati wababiteekamu obutwa obwo tulina okubeera nga tuimplementinga policy. So kati Chris bali omunsi Minister of ICC, the new executive director ngenda kumusikyalira ku Monday nanjogera naye how do we transform our media? Oli abaddeyo babibadde bimutwala lwakyogera bwoti ate nyina because I've tried mpandise ebbaluwa nyingi. I've made many phone calls nze gwolabira wano. By the time I get annoyed ndwawo okunyiiga banyina omwoyo gwa patience naye omukulembeze bw'oba tokola ky'olina kukola naye ate meantime nga baana baffe babalaga firimu ezibalaga tosobola okubeera bwebi simanya draga wat biki nga tolaba kintu ekyo kinyiiza. So what the sijja kwogera nnyo, but I've been extremely disappointed. That's just the truth. So we gotta do that. Abazadde balina okuzuukuka, abazadde bali so trusting. Kati minister wa Kampala ennaku ezo abadde atubulira nti waliwo abaana be baasaba abazadde simaye bagende mu kuzannya akapiira. Simaye bwe bakiwuliddeko. Emmotoka neebula. Emmotoka etwala abaana abo. The last message yabadde message ki ng'omwana agamba nti batukubye chloroform tuli mu mmotoka batutwala awalala, come and help us. Nenga bali mu code za human trafficking n'ebisiyaga. You know what I'm saying? Kati abazadde mulekerawo kubeera so trusting, mubeere more alert. What the culture, then cultural leaders. Kati nze njogera ni Buganda esirika Busoga erina okwogera, Ankole, Bunyoro, Acholi balina okuvaayo booge balwanirire culture yaffe nga buga tuzimba ettoffaali amasiro tulina
okuzimba family. So one of the other things I've always been saying, Pastor Yagala Mulimo, Nagamba President Museveni, twetaaga cabinet ministry of marriage and family. Nga tulina minister, ngono bwalwanira ettaka, ngono bwalwanira defense, ngono bwalwanira education. Nga tulina ku cabinet level, omuntu alwanira ki? Amaka. The most important institution in our country doesn't have a ministry. Nemwe abasoma mukoze w'ekimala. Tugezezaako naye resources ntono. Kanchikubulire nakyaza Kiwumuro Apuli no, first of all, nawandika policy on being faithful in marriage and abstinence mu 2004 nenjiwa Uganda AIDS Commission. Yes. Nasoma nawandika ne professor kuva Harvard, nawandika ne professor kuva Makerere. I was contracted. I want to show you the role of pastors. So netukiwandika naye abazungu abama mu company ne batajagala era Kiwumuro Apule yali director wa Uganda AIDS Commission. N'agamba I made a mistake, Pastor Ssempa, to give you this job. Nakwata document n'agiteeka wansi w'ekitanda kye. Up to now 20 years later tetulina policy ku Uganda AIDS Commission eya abstinence and being faithful in marriage. Kati tuwulira abaana bafuna siriimu, tuwulira obwenzi bweyongera. Lwaki? We don't have a documented policy. Tuna policy ya condoms, tuna policy ya HIV AIDS, tuna policy ya VCT, tuna policy for orphans and vulnerable children, tuna policy simanya biti. Tuna policy ya abstinence and being faithful. So we have done our part. Tusaba every day. Naked prayers are not enough. We have to implement. Era waliwo abantu abatamanya eggwanga litambulira ate. Eggwanga litambulira ku policy. Kasitoko etteeka. Etteeka ne lifuuka strategy. Strategy nebeera mu budget. Budget ya government. Then emirimu gitandika okukola. Enguudo lwaki tebazikola teziriko ku ki budget. Sente bwe ziba tezimala waliwo kye bayita supplementary what? Budget. Nebagamba sente zaabaze waliwo ge baze basabye sente nno. So anyway, abasumba tulina kye tugezezzaako okukola. Pozi n'ekirala kye njagala obbabuulira abafumbo. Abafumbo abakyala njagala bbabuulira. Bwe muyina abaami waliwo mutatutegeera. Love. Kinagala okubuuza nga tusembayo. Emyaka gy'omaze mu bufumbo kazi giwaze emeka? Emyaka mingi 32. 32. Okikoze otya? Okubanga okikuumye ng'omuliro gukyayaka bwe gutyo. Ebintu bibiri. The other day gawadde ne mutabani wa Kasuko. Ne mugamba nti waliwo lwe nabadde nga nze omuzeeyi nga nine mukyala wange mukuba kiss naye sigino n'embula nenoonya sigino y'omulongooti nga kiss tejja bulungi nade nyina ogenda ewandege yaawo ku Afrika nenfunayo akaweke kahabo ne kannyamba okufuna omulongooti mpulira kati era ne katambula nnyo. One, you have to know where you are okwongeramu amaanyi. Love olina ogiteekamu ki? Kuvujjirira. Number two, olwo kye bayita supplementary budget. Abakyala mulina okukimanya kati omukyala mwe muli manjawulo. Omwami yo ayina obwetaavu okusobola okufulumya ssente za laavu. Okiwulira? Omukwano Mukama gwakuwadde. Naye ate mwe abakyala ne mutakola ki? Ne mutamanya katulina okubeera nga twetaagayo omwami wo ne bw'obeera nga toli mu mmundu. Kati mwami wange banayika muwongoyo supplementary kiss. Katusiibula. Okitegeera? Kobompa akatalekeka kati pastor. Kobompa. Bannange akatalekeka ke mbadde njagala okusembayo ku luyimba lwange akayimba kaffe kano. Mbadde final part kubanga abantu abasimba bwe tuyimba oluyimba lwaffe olwa Buganda. Muwulira n'ayimba atya ne sitenda. Naye mbajagala muli akayimba kano Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubeereremu. Nakakyusizaawo Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubeereremu otubunduguguleko mikisa gyonna bene omukuumenga Buganda ogikuumenga Uganda ogikuumenga yakasooka twesimye nnyo olwa tuyimireko Buganda yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama tubeereremu otubunduguleko mikisa gyokka bene omukuumenga. Manyi Rasta Robo.